Tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2023 waambaje na hali mpenzi mtazamaji, wingi wa matumaini kwamba siku yako imekuendea salama salmin. Karibu ndani ya Lookuptv Taarifa. Leo tukiwa tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kwanza tuangazie yaliyomo. Na kwenye Lookuptv Taarifa, Baraza la Magavana nchini lahakikisha kuwa halijapokea fedha za kukabiliana na Elnino, huku naibu rais akihoji wasake fedha kwenye mgao uliopo wa kaunti kukabili hali. Mfanyibiashara Njeri anayedaiwa kumiliki shehena ya mafuta akosa kufika mbele ya kamati ya kawi kujibu maswali. The indigents, the people who cannot pay, will be paid for by the government of Kenya. Rais William RUTO sasa asema Wakenya watapata matibabu bila malipo kuanzia mwaka ujao. Na waziri wa michezo Ababu na Mwamba atetea mpango wa talanta hela bungeni. Taarifa hizi unazipata mbashara kupitia runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii, ambapo utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu, nasi tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Mimi ni Henry Tende na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Oko. Tunaanza rasmi. Mfanyibiashara Njeri ambaye anahusika na sakata ya mafuta yenye thamani ya shilingi bilioni 17 alikosa kufika mbele ya kikao cha bunge kuhusu kawi kutoa maelezo zaidi kuhusu utata unaozunguka uagizaji wa mafuta hayo. Kupitia kwa barua iliyoandikwa na wakili wake, Njeri ameambia kamati hiyo hangeweza kuhudhuria vikao hivyo kwani alikuwa anaugua. Kama anavyodokeza mwanahabari wetu Mevin Getembe, kamati hiyo imempa makataa Njeri kufika mbele yake au adhibiwe. Njeri anaidaiwa kuwa mmiliki wa kampuni ya mafuta ya Ants Export and Imports ambaye anahusika katika sakata ya mafuta yenye dhamana ya shilingi bilioni 17. Alidinda kufika mbele ya kikao cha bunge kuhusu kawi kupatia na maelezo zaidi kuhusu uagizaji wa mafuta hayo tata. Kupitia kwa wakili wake hapo jana, Njeri aliandikia kamati hiyo barua kuwajulisha kuwa Njeri hangehudhuria kikao hicho kwa misingi ya kuwa hakuwa na nafuu. Is a no-show. For now we cannot be able to tell why. She is immobile. I don't know if the vehicle broke down yesterday or exactly what happened. Hata hivyo, Njeri hakutoa cheti chochote cha kuashiria kuwa anaugua, akiomba kamati hiyo kuratibu upya kikao hicho. Mwenyekiti wa kamati hiyo Vincent Musyoka alielezea kutoridhishwa kwake na hatua hiyo ya Njeri, akisema kuwa kamati imetoa makataa ya kikao kimoja Njeri kufika mbele ya kamati hiyo, la sivyo ashurutishwe kuhudhuria. We set a different date for her to appear before this committee, and if she doesn't honor that, then we make summons and we make her appear before this committee. That is our responsibility. When you go public on a matter like that, it is not no longer at your desire to choose whether or not to appear before the honorable committee of the house. Kisa hiki kinazidi kuibua maswali chungu nzima, kwani kinzani na ripoti ya maafisa wa serikali wakidai mzigo huo ni mali ya Galana Energies Limited. And there are many Kenyans who believe now somebody probably is trying to steal some 17 billion shillings. I think it is fair that it is clarified. I think it is fair that the people making those allegations must appear before the committee and clarify a number of things, so that we don't now then crucify people without knowing the truth. Waziri wa Kawi Davis Chirchir anatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo hapo kesho kuzungumzia swala hilo, bado akishikilia kauli yake kuwa Njeri si mmiliki halisi wa mafuta hayo. Idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI hata hivyo imeanzisha uchunguzi kubaini mmiliki halisi wa mafuta hayo, huku EACC hapo jana ikitangaza kuwa tayari imeanza upelelezi. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi.
Tukisonga mbele, Baraza La Magavana limekanusha kuwa limepokea shilingi bilioni 10 kukabiliana na athari za Elnino. Hii ni baada ya naibu rais hapo jana kudai kuwa magavana wanazembea kukabiliana na athari za Elnino japo kupata fedha. Hata hivyo, hii leo naibu rais amesisitiza magavana hao wana pesa na kuwarai kutenga fedha kati ya pesa walizopewa kama mgao wa kaunti kukabiliana na majanga ya Elnino yanayokadiriwa maeneo kadhaa nchini. So the county attorney, you stand beside your governor. Ni msimamo wa Baraza La Magavana kwamba hawajapokea fedha za kukabiliana na mvua ya Elnino. Msimamo huu ukijiri siku moja baada ya naibu rais akiwa mjini Mombasa kukiri serikali imetoa shilingi bilioni 10 za Elnino. Wakizungumza na vyombo vya habari, wametoa taarifa na kudokeza kuwa japo walifaa kutengewa hazina ya kima cha shilingi bilioni 62.58, kaunti hazijapokea chochote kufikia sasa, na baadhi ya kaunti zilifaa kupokea hazina hiyo kama ifuatavyo. Kaunti 13 zilifaa kupatiwa shilingi bilioni 10.17 mwezi wa Septemba, kaunti 27 zilifaa kupatiwa shilingi bilioni 19.64 mwezi wa Oktoba, na kaunti zote athirika zinafaa kupatiwa shilingi bilioni 32.76 mwezi huu. Hata hivyo, baraza hili limelalamikia matamshi potovu ya naibu rais, wakidai kuwa hili linaibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. We are using our own funds. We have set aside funds for ourselves. Sisi hatujapata. Kama ziko njiani watatuambia zikifika. Punde tu baada ya baraza hilo kuwasilisha ujumbe huu, naye naibu rais Rigathi Gachagua akadokeza kuwa serikali kuu haina jukumu la kusambaza hela yoyote kwa serikali za kaunti, na kudai kuwa We did commit as national government to set aside funds for this intervention. We did appeal to the county governments also to consider channeling funds for this intervention. However, there has been a misconception that some county governments have been waiting for the national government to give them money for this intervention. Mambo kangaja huenda yakaja. Majibizano haya yanatokea saa chache baada ya naibu rais na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir na gavana wa kaunti ya Sio James Orengo kutupiana cheche za maneno dhidi ya pesa hizo zilizofaa kutengewa kaunti. Na sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. Zaidi ya kaunti 30 zimeathiriwa na mafuriko, huku watu 72 wakipoteza maisha yao. Mafuriko haya yakiendelea kusababisha maafa chungu nzima. Wakenya wamehimizwa kuwa waangalifu na kuzingatiwa kuhama maeneo hatari. Kaunti za Meru, Tana, Embu na Mombasa zikiwa ni miongoni mwa kaunti ambazo zimeathirika kwa asilimia kubwa. Katika sehemu hii zaidi ya familia 300 zimeathirika katika mafuriko haya, na ukiangalia leo maji yameanza kuingia na tayari yameingia katika kijiji cha Sogal, na sasa hivi tunatarajia kwamba pengine usiku wa leo yataingia katika sehemu ya Ongonyo. Na tuangazie mazungumzo ya kitaifa ambapo kufika kwa waziri wa fedha Njuguna Ndung'u mbele ya kamati inayoendesha mazungumzo ya kitaifa kumekosa kutoa mwelekeo dhabiti wa suala tata la gharama ya maisha na ongezeko la ushuru nchini. Viongozi wa kamati hiyo wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah, hata hivyo, wameelezea matumaini yao kuwa watapata mwafaka wa utata huu baina ya mirengo ya serikali na ile ya upinzani kabla ya kuandaa ripoti ya mwisho ya vikao hivyo. Bila shaka ni habari ambayo tunazidi kufuatilia na tutakuletea kwa kina ifikapo mwendo wa saa 3 usiku wa leo. Rais William RUTO ametoa hakikisho kuanzia Januari mwaka ujao Wakenya wasiokuwa na kipato chochote watanufaika na matibabu ya bure kupitia kwa bima ya kitaifa ya NHIF chini ya mradi wa bima ya afya kwa wote. Rais amesema serikali yake imeweka mikakati ya kuhakikisha malipo ya kila mwezi ya kufanikisha mradi huo yanasimamia vilevile malipo ya afya kwa wale ambao hawajiwezi. Tupate uketo wa taarifa hii naye Catherine Saina. Akihutubu akiwa kaunti ya Machakos, Rais RUTO alihoji kuwa kupitia bima ya afya ya NHIF mwakani watu wote watapata matibabu bila malipo. Aidha, RUTO alihoji kuwa mpango huo wa afya ya msingi kwa umma almaarufu UHC sharti ukamilike na utekelezwe kikamilifu. My suggestion is that payment of health insurance should be commensurate
to people's income, so that those who cannot afford pay less, and those who cannot afford, we can then finance them as government. Because I did make a commitment that health is not a luxury. Health is not something that anybody should miss because of their financial status. The indigents, the people who cannot pay, will be paid for by the government of Kenya. Those who can pay, depending on their ability, should pay depending on their ability. And those of us who can pay more should know that we are paying more so that we can carry those who are not as endowed as we are. But that is not a conversation for me to decide. That is a conversation for Kenyans to decide. Licha ya changamoto katika sekta ya afya, Rais Ruto amesema kuwa serikali yake inajizatiti vilivyo kuhakikisha miradi aliyoahidi kupiga jeki ya Wizara ya Afya itatimia. Akiongeza kuwa wabunge wa kitaifa na seneti wamepiga hatua mwafaka ya kupitisha sheria 4 na kusisitiza kuwa afya kwa wote bila malipo haina kizuizi. And I want to thank legislators in our country, both in the National Assembly and Senate, for doing their bit to actualize this firm legal and institutional foundation. Catherine Saina, Lookuptv. Na tusonge mbele ambapo washukiwa wawili wa ugaidi wamepigwa risasi na maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria eneo la Hawinga, kaunti ya Siaya. Wawili hao wanaaminika kuwa sehemu ya genge lililowavamia maafisa wa polisi waliokuwa wakisimamia mitihani na kupelekea mauaji ya mmoja wao. Aidha, bunduki zilizokuwa zimeibwa kutoka kwa maafisa hao zilirejeshwa baada ya majambazi hao kuuawa. Ivy Wangulu na mayengi zaidi. Washukiwa wa kundi la kigaidi asubuhi ya leo wamepigwa risasi na polisi waliovamia maficho yao eneo la Alego Magharibi, kaunti ya Siaya, na kupata bunduki mbili zilizonyakuliwa mapema wiki hii kutoka kwa polisi waliokuwa wakisimamia mtihani. Kamanda Kleti Kimaiyo anaeleza kuwa mswada wa wakazi wa Siaya umechangia pakubwa kwa kuwanasa wagaidi hao. So these officers have been busy combing the area. And today they had a breakthrough of 2 of the assailants who engaged police officers, but they were neutralized. But one was arrested, and we want to thank members of the public who have been assisting us in this operation. But also we have recovered the 2 firearms which were taken from the police officers. Na katika kaunti ya Embu, vijana 5 wafikishwa mahakamani kwa mashtaka ya wizi wa kimabavu uliotendeka chuo kikuu cha Embu. Vijana hawa wameshtakiwa kwa kosa la wizi wa simu ya mikono 18 ambazo ni baadhi ya bidhaa walizoiba. Aidha, vijana 3 walikanusha mashtaka haya mbele ya jaji wa koti ya Embu John Otieno, na 2 waliosalia walikubali mashtaka na kuachiliwa kwa bondi ya 50,000. Kwingineko, wazee kwa vijana kutoka kaunti ya Samburu na Pokot wanaoishi Laikipia wameapa kuendelea na mipango ya kuendeleza amani katika jamii zao. Aidha, wazee hawa wanatoa wito wao kwa viongozi wa Laikipia kuwaonya jamii ya Moran ambao wanatambulika kuendeleza uvamizi. Mbunge wa Laikipia Kaskazini Sara Korere anaipongeza hatua ya wazee kwa kuwa na ari ya kutafuta amani baina yao. Ya Samburu, na nashukuru kwa sababu wazee wa Laikipia wakishirikiana na vijana wao kutoka kwa jamii zote waliweza kushikana na kuhakikisha kwamba uhalifu huo haukutekelezwa. Kwa hivyo leo tulikuwa tunaendeleza tu mikakati ya amani. Ivy Wangulu, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Ivy Wangulu. Tukisonga mbele, waziri wa fedha Njuguna Ndung'u amewahakikishia wawekezaji wa kimataifa kwamba serikali ya Kenya imejitolea kwa hali na mali kulipa madeni ya kitaifa. Ndung'u amehoji taifa la Kenya linaomba muda zaidi wa kulipa deni hilo, mbali na kuomba wahisani kupunguza riba zinazotozwa madeni hayo. Waziri huyo amesema haya katika jukwaa la kuimarisha uchumi wa taifa eneo la Karen lo washirikisha wadau mbalimbali wa nje wakiwemo wanakandarasi wa miradi mbalimbali. High interest rates that are actually limiting access to credit and even creating some problems with debt servicing costs. I will be giving some figures
actually later. Ni katika jukwaa linalolenga kutoa sera mwafaka za kustawisha uchumi wa taifa na kupelekea kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mashirika ya fedha duniani. Allow me to invite the first speaker on stage. Waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u amewahakikishia wawekezaji wa nje kwamba serikali ya Kenya haijashindwa kulipa madeni, ila tu riba ya mikopo iliyo kwa sasa ni ya juu mno, huku muda wa kulipa madeni hayo ukiwa unayoyoma. We are facing short-term liquidity crisis, but it's not a solvency crisis. The biggest problem is that if you have or you move into solutions that are not sustainable, we can ignite solvency challenges, and that becomes extremely difficult. Aidha, katika upande wake naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema kwamba serikali ya Kenya Kwanza ipo tayari kukuza uratibu mzuri, usawa na uwajibikaji pamoja na kuafikia matokeo bora. Vile vile Gachagua amezindua kitengo cha uratibu wa ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa ili kufuatilia maendeleo hapa nchini Kenya. The Kenya Kwanza administration is committed to resolve the challenges that have hitherto undermined effective coordination in a gradual and systematic manner. This forum marks the beginning of this process. In this regard, we are committed to strengthening our partnership, and we have integrated coordination in the structure of government, which is anchored in my office. Kwa mujibu wa mwakilishi wa benki ya kimataifa IMF Selim, wanaendelea kufanya kazi kwa pamoja na benki ya kimataifa na wanachukua hatua zote ili kuimarisha uchumi wa Kenya, hasa wakati huu mgumu kote duniani. Let me note that we welcome the authorities' commitment to taking all necessary measures to revitalize Kenya's economy and ensure its long-term health and stability, which warrants ongoing support from development partners, including the IMF, to government's ongoing reform initiatives. John Matava, Lookuptv. Kauli hiyo ya waziri wa fedha inaidhihirisha taifa la Kenya liko hali mbaya sana kiuchumi, lakini tunatumai serikali ya Kenya Kwanza itaweka mikakati ya kuhakikisha taifa halitumbuki katika shimo ambalo kujitoa ndani itakuwa mwiko. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, niruhusu nichukue mapumziko mafupi. Tunarejea na taarifa zaidi muda usio mrefu. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road lies Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue off Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection. Added to public utility, canteen,
and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tuendelee kukupasha. Serikali kupitia kwa Wizara ya Uchukuzi inapania kufanya upanuzi wa uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen. Waziri huyo aliyefika mbele ya bunge la Seneti mapema hii leo amesisitiza kuwa ujenzi wa kituo kipya cha wasafiri katika uwanja huo wa ndege utasaidia kutatua matatizo ambayo yameshuhudiwa siku za hivi karibuni kama vile mrundiko wa wasafiri eneo la Forodhani. Ian Keitani na taarifa zaidi. Uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta umekumbwa na matatizo si haba siku za hivi karibuni. Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen akitakiwa kuwajibika vilivyo, huku wanasiasa wa pande zote wakionekana kughadhabishwa na hali ya uwanja huo ulio na hadhi ya kimataifa. Hata hivyo, Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen sasa anadai kuwa matatizo yanayoikumba uwanja huo yatatatuliwa na ujenzi wa kituo kipya cha wasafiri. The grand plans is to build a new terminal, and that is my focus. I am very, very clear in my mind. I'm very focused that in the next 3 years, we need to deliver brand new airport. That will be a signature project for this administration to turn around. We can't have built an airport that is older than myself in 1978. I want to be a partaker of President William Ruto's administration's grand plan to give us something new, fresh, that I am very confident and clear in my mind that by the year 2026, 2027, we should be singing of a new airport. Rais William Ruto mwishoni mwa mwaka jana akiahidi uwanja wa ndege wa Kakamega kufanyiwa upanuzi. Murkomen sasa anadai kuwa wizara yake imekumbana na changamoto si haba katika shughuli ya upanuzi huo. The county government committed that it is easy for them to get the land, only for them to realize later that it is very costly. It will need about 400 million, which is not available in our county government. So because of that situation, the discussion that we've been having is to find out how can you fast move to 1.4 kilometers. Tamshi ya Murkomen yakwenda vyema na seneta wa Kakamega Boni Halwale aliyemshutumu waziri huyo vikali kutokana na semi zake. I'm lost because the minister has come to this house with a casual answer, describing stories of aircrafts. I feel extremely offended that this is how we are treating the public. Huku mvua ya masika ikiendelea kunyesha kote nchini, waziri huyo amedokeza kuwa kwa sasa wizara yake haiwezi kufanya ukarabati wa barabara zilizoharibika hadi mapema mwakani mvua itakapokoma. Ujio wa Murkomen kwenye bunge la Seneti ulikuwa na sarakasi ya aiba yake baada ya seneta wa Nandi Samson Cherargei kufoka vikali kwa kunyimwa fursa ya kuwasilisha maswali yake kwa waziri Murkomen, spika akilazimika kumfurusha bungeni. Okay, at this point I will have to find you out of order. And I'm not trying. This is not a funeral. We've heard you, please leave the house. Lookuptv. Ni sarakasi za waheshimiwa ambazo bila shaka hubaki bungeni. Tukisonga mbele, serikali imezindua mpango wa beta ambao unahusu usambazaji wa vyombo vya kidijitali kwa maafisa wakuu wa mikoa pamoja na wale wa kaunti vitakavyotumika kukagua utekelezaji wa mipango ya serikali na maendeleo nchini. Akizindua mpango huo, katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo ameelezea umuhimu wa maafisa wa mikoa kutumia vyombo hivyo kutathmini miradi iliyocheleweshwa na serikali na kutoa taarifa ili serikali ijiweke sawa kuboresha huduma kwa Wakenya. Kwenye kikao na wanahabari baada ya kufanikisha shughuli ya usambazaji wa vyombo vya kidijitali kwa maafisa wa mikoa katika shule ya serikali hapa jijini Nairobi, Omolo amesema kuwa vyombo hivyo vitafanikisha
taarifa kuwa sahihi kwa wakati ufao kwa wananchi kutoka kwa serikali kuu. Launching what we are calling Project Better, which is a digital tool for monitoring all the government projects and programs across all the 47 counties, all the 8 regions. Aidha, Omolo amesema kuwa wakuu wa mikoa na wakata wakiwa wawakilishi wa serikali kuu nyanjani pamoja na kamati ya utekelezaji na usimamizi wa serikali ya kitaifa watatumia mradi huo wa Beta kukagua miradi inaendelea, kuchambua, kutoa huduma muhimu kwa wananchi, majukumu yao akiwa kutumika kama ngazi ya kwanza ya serikali kuwasiliana na wananchi wake kule mashinani. You may have noticed that since the administration of President William RUTO came into place, there have been a number of programs and projects that have been rolled out across the country in all the sectors, whether it's in agriculture, education, health, housing, roads. And the county commissioners and regional commissioners as the key agents of government and also the key representatives of the president in the regions and in the counties are charged with the mandate of coordinating government programs in these regions. Uzinduzi huu unafuatia tangazo la hivi karibuni la Rais William Ruto kuwa vyombo hivyo maalum vitatumika kufuatilia na kuratibu kila ahadi inayotolewa na serikali yake. Aluda Gail, runinga ya Lookup. Asante sana mwanahabari wetu Aluda Gail. Wacha sasa nimpishe mwanahabari mwenza Kadenyi Kibisu na mseto wa biashara. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema kuwa serikali imeweka mikakati mwafaka katika kaunti ya Kirinyaga kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa maziwa. Aidha, aliongezea kuwa serikali imeleta mashine za kisasa ambazo wakulima watatumia kukaushia mahindi yao wakati wa mvua za Elnino. Only want to ask you to know that the commitment of government to farmers is real. We are now in another phase after harvest where we are distributing or giving out dryers for cereal dryers so that our farmers do not lose their harvest. Kwingineko, wakulima wa mpunga kaunti ya Kirinyaga wamenufaika kutokana na mpango wa ruzuku ya mbolea. Seneta wa kaunti ya Kamau Murango akipokea mbolea hiyo alisema kuwa mpango huo utawasaidia wakulima kuongeza mazao yao ya mpunga. Kwa hivyo mimi ni kushukuru serikali na wenye wamehusika, na kwa sababu hii tukifanya hilo tunajua kwamba mkulima atapata nasaha kwa kazi ambayo amekuwa akifanya kwa muda mrefu. Mambo ya barabara zenye zinaingia katika mashamba yanakuzwa mchere vizuri, watu wa kaunti wakaze kamba kwa sababu zile barabara ni mbaya sana. Sasa hivi hata mtu mwenye ako na gari yake pickup hawezi endea kuchukua mchere mpaka aende alipe tingatinga imchukulie mchere kwa sababu matope ni mingi sana. Hatimaye, mbunge wa Navaholo Emmanuel Wangwe ameomba wabunge wa seneti kuidhinisha kwa haraka mswada wa sukari uliopo mbele ya mbunge ukiwa na lengo la kutatua changamoto nyingi ndani ya sekta ya kiwanda cha miwa. We must separate politics and development. We must develop our people. Hatutaketi tu na tuseme ati tunawachilia ati serikali huyu alichukua aenda kule. Wewe ukikataa chiatagawia wengine. Kwa hivyo mimi mpaka ninyenyekee kidogo, niokote yangu nirudishe nyumbani, nikuje mpigie makofi. Si mwanasema kunipigia makofi. Kibisu Kadenyi, runinga Lookup. Karibu sasa tudunde viwanjani. Waziri wa michezo Ababu Namwamba ametetea mpango wa Talanta Hela Initiative kuwa ni mpango wa kukuza vipaji miongoni mwa vijana nchini. Ababu amesema hayo mbele ya kamati ya seneti alipokabiliwa na maswali kuhusu michezo hiyo. Indeed, we have built, and this is a first in Kenya, we have built a database. I can even make even happier that from the activities going on in schools, we have pipelined or connected all those activities to the Kenya Academy of Sports. After the school ball games in Kakamega, for instance, we invited 2,000 of the best talent from those school games to Kenya's first ever national holiday talent camp. It is from that talent camp that you have seen youngsters now going to play for Kenya in the under-18 Sekafa Championship. A lot of the boys and girls who have been selected for those junior national teams came from that talent camp.
Some have even gone to international academies. We have 3 boys right now, Aldrin Kibet, Alvin Kasavuli, Amos Wanjala at the Nastic Soccer Academy in Spain, Louis Ngavi at the Montverde Academy in Orlando in Florida. Kwamba mbio za Chepsaita zimezinduliwa leo hapa jijini Nairobi. Baadhi ya wanariadha ambao wamehudhuria hafla ya uzinduzi huo ni pamoja na mshindi wa dhahabu kwenye mbio za mita 800 Mary Mora, mshindi wa mbio za masafa marefu Beatrice Chebet na mshindi wa nishani ya shaba Jebet Ngetich. Mshindi wa mbio za Chepsaita atatuzwa shilingi milioni 7. In so that my fellow media journalists can take pictures, fantastic pictures. Just smile, look at the camera, don't worry about the great Chepsaita run, which is the toughest course. We will all survive, do not worry. Can you all believe how simple the athletes are? They're not dressed in bow ties like myself, but they're the ones who are making the country great. All right, let's take a picture, smile, look at the cameras, take a picture, smile in 1, 2, 3. Then coaches stand by tafadhali. Each one of you, and we want to have an incredible occasion. As Farouk put it, if you are going to emerge top in this particular race, you can be sure you're going to conquer the world. Naam, timu ya taifa ya soka ya wachezaji wa umri wa miaka 18 juniors itaanza kampeni ya kusaka taji la Sekafa la chini ya umri wa miaka 18 dhidi ya Sudan. Kikosi hicho cha Salim Babu kimefanya mazoezi yake ya mwisho hii leo kabla ya kusafiri jijini Kisumu kwa michuano hiyo ambayo itang'oa nanga wiki hii hadi tarehe 25 mwezi wa Disemba. Junior Stars wako kwenye kundi linalowashirikisha mataifa ya Sudan, Somalia na Rwanda. Home na bado nataka kutolewa mapema, lakini tunajaribu kupusha vijana tuweze kufanya vizuri. Timu yangu mimi najua vijana tutapush vizuri. Ukiangalia tuko na vijana wale wanaweza cheza pia na vijana pia wadogo wako na energy. So nafikiri matarajio yetu Naam, kukamilika kwa spoti kuna ashiria kukamilika kwa taarifa za Lookup. Taarifa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yetu kukuandalieni taarifa hizi. Asante sana kwa kutupa nafasi ya kukujulisha yaliyojiri humu nchini na katika rupaa za kimataifa. Mimi ni Henry Tende Anyula, na kwa niaba ya kikosi chote kilichoshiriki kuziandaa taarifa hizi tunasema asante. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara hii leo amekuwa Josephine Oko. Tunasema asante sana na kuwa na usiku mwema.